Learn about the what is physics, how we can define physics. Physics is the subject of, it is the branch of science. And next one, the physics is a subject, it will be explains the, it will be conclude the mass and energy. And next one, the third point is physics is a subject, it will be deals with the nature and natural phenomena. So these are the definition of the physics. And next one, the next topic we can learn about the what are the fundamental forces in nature. The fundamental forces are four. First one is the gravitational force, second one electromagnetic force, and third one strong nuclear force, and fourth one weak nuclear force. So today we can learn about the some basic questions of the 2 marks question, very short answer questions in the ఫిజికల్ వన్ లెసన్. సో ఇంతకుముందు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, మనం భౌతిక ప్రపంచంలో నిన్న నేర్చుకున్న టాపిక్స్ ఏంటి, మనకు భౌతిక శాస్త్రం అనగానేమి, అదేవిధంగా దాని యొక్క నిర్వచనాలు నేర్చుకున్నాం. మనం భౌతిక శాస్త్రం అనేది సామాన్య శాస్త్రంలో ఒక విభాగము. నెక్స్ట్ తర్వాత భౌతిక శాస్త్రం అనే శక్తి మరియు ద్రవ్యమును గురించి, ద్రవ్యరాశి గురించి వివరిస్తుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమంటున్నాం, ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా తీసుకున్నాం. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇదే రాయాలి మనం. భౌతిక శాస్త్రం అనేది ప్రకృతిలోని మూల నియమాలు మరియు విభిన్న దృగ్విషయాల వాటి యొక్క స్వయం వ్యక్తీకరణ అధ్యయనం ఏమంటామంటే భౌతిక శాస్త్రము అంటాం. సో నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం, ప్రకృతిలో ఉండే ప్రాథమిక బలాలు ఏవి, ఎన్ని రకాలు. ప్రకృతిలో ప్రాథమిక బలాలు 4 రకాలు. ఏంటి అని మనకు గురుత్వాకర్షణ బలం, విద్యుదయస్కాంత బలం, నెక్స్ట్ బలమైన కేంద్రక బలం, బలహీనమైన కేంద్రక బలం. నెక్స్ట్ వన్, ఈ రోజుతో ఈ లెసన్ మనకు కంప్లీట్ కాబోతుంది. ఇందులో నెక్స్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్స్. సో the fundamental force, the first fundamental force is the gravitational force. So the first one is the gravitational force. So in this gravitational force, so it is also called the law of gravitation. So in this one we can take the 2 different types of masses. So this is the first mass m1 and this is the second object mass m2. So the distance between 2 masses m1 m2. Now we can write F proportional to m1 m2. So this is the equation number 1. F proportional to 1 by r square. This is the equation number 2. So ఈ రెండు కలిపి రాస్తే మనకి ఏమైతది, F proportional to m1 m2 by r square. F is equal to some constant, it is called krg m1 m2 by r square. So this is called law of gravitation. Law of gravitation. So the law of gravitation was proposed by Sir Isaac Newton. So this is also called Newton's gravitational law. So in previous class we can learn about the gravitational force. This is the fundamental force and the weakest fundamental forces in the all forces. So నిన్న మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, గురుత్వాకర్షణ బలం, ఇది ప్రాథమిక బలం, బలహీనమైన ప్రాథమిక బలం. సో ఇక్కడ దాని రెండు వేరు ద్రవ్యరాశుల మధ్య పనిచేస్తుంది. m1 ద్రవ్యరాశి, m2 ద్రవ్యరాశి r దూరంలో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య రిలేషన్ ఈ విధంగా రాసుకున్నాం మనం. F is equal to g m1 m2 by r square. సో ఈ నియమాన్ని ఏమంటామంటే మనము గురుత్వాకర్షణ నియమము అంటాం. గురుత్వాకర్షణ, ఈ నియమాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు మనకు, న్యూటన్. అందుకే ఈ నియమాన్ని ఏమంటామంటే న్యూటన్ విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం, న్యూటన్ గురుత్వాకర్షణ నియమము అంటాం. సో ఇది మనకు క్వశ్చన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఒక్కొక్క టాపిక్ దీనికి సంబంధించింది. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ కెన్ రైట్ అబౌట్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు gravity. Acceleration due to gravity, it will be represented by small g, where capital G is called universal gravitational constant, always constant. So this is the attractive force. So this force will be applicable in any 2 objects in the universe, in the nature. So the next one is called acceleration due to gravity. It will be represented by small g. So the small g value 9.8 meter per second square at on earth. So this value will be taken on earth. Small g, acceleration due to gravity, the value of earth is equal to 9.8 meter per second square. So now we can take g is equal to 27.3 meter per second square.
where we can take this value at on sun. And next one, small g is equal to 1.67 meter per second square. Now we can take it on the earth. So we can observe this one. Small g value is the variable value. So where we can take it on earth, when we can observe on the earth, at on earth gravitational law, acceleration due to gravity value on earth 9.8 meter per second square. Suppose the value we can take on the sun. So the value is the 27.3 meter per second square. So when a person will be observed from earth to sun, the acceleration due to gravity will be increases. So the g value will be observed on the moon. So it will be 1.67. So when we compare to earth and sun, the value will be low at on earth. So it will be 1.67 meter per second square. So what is the relation between the acceleration due to gravity and gravitational law? So the gravitational law of gravitation. So the law of gravitation is always constant at on any time, any place. So but the acceleration due to gravity is always not constant. It will be variable physical quantity. It will be changes from place to place. When the place will be changed, the g value will be also changed. So the small g value is the variable quantity, but the law of gravitation is always constant and we can take in any place. Suppose we can applicable moon, suppose M1 moon and earth, it will applicable, the law of gravitation will be constant. But when we can observe moon and earth, the acceleration due to gravity will be variable value. So when we can observe 9.8 and 1.67. So there is an example of acceleration due to gravity, how it will be varies from earth to moon. So when we can take the any value, suppose g is equal to 9.8 meter per second square. So where we can take on earth, and the same one g is equal to at moon 1.67 meter per second square. So a person will be measure his weight. Suppose the weight of the object, weight of the person, suppose we can take 60 kg at on earth. Same person will be goes to the moon. So it will be reduces to 1/6, means that is equal to 10 into 60 into 1/6. So 6 1s are 6, 10s are is equal to 10 kg. So what is the difference between the earth and moon? When a person, the weight on the earth 60 kg, means it will be depend on acceleration due to gravity. The same person will be goes to moon, it will be reduces up to 10 kg, means the acceleration due to gravity value is 1/6 on the earth. So ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా మనము, గురుత్వాకర్షణ ఏమని ప్రతిపాదించే శాస్త్రవేత్త ఎవరు మనకు? న్యూటన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించిండు విశ్వ గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతం, విశ్వ గురుత్వాకర్షణ నియమం. ఎవరు ప్రతిపాదించారు? న్యూటన్. ఇది మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా, మన విశ్వంలో ఏ ప్రాంతంలో తీసుకున్నా, ఏ ప్రదేశంలో తీసుకున్నా అది స్థిరంగా ఉంటుంది, మారకుండా ఉంటుంది. కానీ గురుత్వ త్వరణం దేని చదివించినాము? స్మాల్ జీ చదివిస్తున్నాం. గురుత్వ త్వరణం అనేది మనకు ఇక్కడ చూడండి, భూమి దగ్గర ఎంత ఉంది? 9.8. ఒకవేళ సూర్యుడి దగ్గర తీసుకుంటే 27.3 తీసుకున్నాం. అదే చంద్రుడి దగ్గర తీసుకుంటే 1.67 తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది? గురుత్వ త్వరణం విలువ అనేది ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది, స్థిరముగా ఉండదు, ఒకే విధంగా ఉండదు. ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రదేశంలో ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇంకొక ప్రదేశంలో తీసుకున్నప్పుడు వేరొక రకంగా ఉంటుంది. అంటే గురుత్వ త్వరణం విలువలు అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా మారుతాయి? ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. భూమి దగ్గర ఎంత ఉంది? 9.8 ఉంది. అదే మనం చంద్రుడి దగ్గర పోతే ఎంత ఉంది? 1.67. అంటే ఏమైంది? గురుత్వ త్వరణం విలువ అనేది తగ్గింది. అదే సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏమైతుంది? గురుత్వ త్వరణం విలువ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే రెండింటి మధ్య భేదం ఏమని చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ? గురుత్వ త్వరణం అనేది ప్రదేశాన్ని బట్టి మారుతుంది, స్థిరంగా ఉండదు.
కానీ గురుత్వాకర్షణ నియమం అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా విశ్వంలో మనకు స్థిరంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు. ఒక వ్యక్తి తన యొక్క బరువును కొలుచుకున్నాడు. ఎక్కడ కొలుచుకున్నాడు? మనకు భూమి దగ్గర కొలిచిండు. అతని యొక్క బరువు ఎంత? 60 kgs, 60 kg ఉంది. సో ఇదే పర్సన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిండు? చంద్రుని దగ్గరికి వెళ్ళిండు. వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతుంది? 1/6 వంతుకు తగ్గుతుంది. అంటే దేని మీద ఆధారపడి? గురుత్వ త్వరణం యొక్క విలువ పైన ఆధారపడి ఏమైతుందంటే అక్కడ మనకు 10 kgగా మనం ఒకవేళ కొలిస్తే 10 kgగా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసినప్పుడు, which of the following has symmetry? Which of the following has symmetry? So the question is, which of the following has symmetry? So the first one, law of gravitation, A, B, and second one, acceleration due to gravity. మన క్వశ్చన్ లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు రెండు ఇస్తాడు. which of the following has symmetry? which of the following has constant? law of gravitation or acceleration due to gravity? Simply we can write law of gravitation. So what I am saying here, law of gravitation has symmetry. So this is the answer. ఇదంతా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లేదు, అక్కడ మనకు రీజన్ కూడా అవసరం లేదు. which of the following has symmetry? which of the following has constant value? So the law of gravitation or acceleration due to gravity, ఒకటి A ఉంటుంది, ఒకటి మనకు B ఉంటుంది. ఏది కాన్స్టెంట్ ఏం చెప్పాలి మనము? law of gravitation as constant. సింపుల్ ఆన్సర్. సో ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సౌష్ఠవతను కలిగి ఉంటుంది? గురుత్వాకర్షణ నియమమా, గురుత్వ త్వరణమా? అంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి మనము? గురుత్వాకర్షణ నియమం. సో ఇది క్వశ్చన్, మన థర్డ్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్, and the second question is what are the fundamental forces in nature, and third one I can tell this one. So the third one is the which of the following has symmetry. So this is the third question. And next one, these are the two questions are related to the scientist. So the scientists are, what is the discovery of? What is the discovery of? So the first scientist, C.V. Raman. What is the discovery of C.V. Raman? And the second scientist, S. Chandrasekhar. So they are the related to the Indian scientist. So first one, the question is, what is the contribution of C.V. Raman? What is the discovery of C.V. Raman? C.V. రామన్ భౌతిక శాస్త్రానికి ఏమి కనుగొన్నాడు? సింపుల్ చెప్పాలంటే C.V. రామన్ ఏమి కనుగొన్నాడు క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏముంది మనకు? ఎస్ చంద్రశేఖర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏమి కనుగొన్నాడు? ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ మనం, ఓకేనా? మనం డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లేదు. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ C.V. రామన్? అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్, what is the contribution of S. Chandrasekhar? So they are the related to the Indian scientists. So first one we will go for explain the C.V. Raman. C.V. Raman ఏమి కనుగొన్నాడు? So the simple answer is C.V. Raman is discovered the, ఆ పేరులోనే ఉంది చూడండి ఒకసారి, నేను రాస్తున్నాను ఆన్సర్, Raman effect. So this is the answer. When we can write the Raman effect, we will be award full marks, 2 marks. So the answer is Raman effect. C.V. రామన్ భౌతిక శాస్త్రానికి చేసిన అంశదానం ఏమిటి అంటే రామన్ ఫలితము. అందులోనే ఉంటుంది రామన్, అతని పేరు మీదే రామన్ ఎఫెక్ట్, రామన్ ఫలితము. ఇది రాస్తే మనకు ఆన్సర్ సరిపోతుంది. సో C.V. రామన్ is the first scientist. He will be got the a Nobel Prize in physics in our India. So the scientist was born in Tamil Nadu. And next one, what is the contribution of S. Chandrasekhar? S. Chandrasekhar భౌతిక శాస్త్రం చేసిన అంశదానం ఏమిటి? So he will be do on experiments on stars. సో నక్షత్రాల గురించి అధ్యయనం చేసిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు మనకు? చంద్రశేఖర్. సో అతని పేరు మీదే. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్. ఓకేనా? ఇది రాసిన మనకు ఫుల్ మార్క్స్ అవార్డ్ అవుతాయి. లేదా ఏమన్నాం, ద చంద్రశేఖర్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద, he will be experiments on the do on the stars. So now we can write the structure and
evolution of stars. So this is the first point, this is the second. We can write anyone. So what is the contribution of Chandrasekhar? Chandrasekhar em అనుకున్నాడు? Chandrasekhar limit, Chandrasekhar పరిమితి. అతని పేరు వినే ఆన్సర్ మనకు. ఓన్లీ సింగిల్ పాయింట్ రాస్తే మనకు 2 మార్క్స్ అవార్డెడ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాను నేను, స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్టార్స్, నక్షత్రాల యొక్క పరిణామము, నక్షత్రాల యొక్క పరిణామము మరియు వాటి యొక్క ఆకృతి గురించి. ఓకేనా? ఎవరు కనుగొన్నారు మనకు? ఎస్ చంద్రశేఖర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ ద ఫస్ట్ ఫిజికల్ వరల్డ్ లెసన్. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా ఒకసారి జాగ్రత్తగా. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సివి రామన్? మీన్స్ రామన్ ఎఫెక్ట్, సింపుల్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what is the contribution of the S Chandrasekhar limit? We can write the second point, structure and evolution of stars. We can write any point, any one point, and Raman effect, and we can write the another point also. So this is the first point, and I can write the second point, scattering of light, scattering of light by molecules. So we can write this one also. We can write any one, Raman effect or. So what is the meaning of scattering of light by molecule? We can experiments do on the light, scattering of light. When the energy levels will be vibrated, then the light will be scattered. So this is called Raman effect. When you can do the experiment on the light, so it is called scattering of light by molecules. So this is the phenomena is called Raman effect. So in this one we can take Chandrasekhar limit or structure and evaluation of stars. So this is one, Raman ఫలితము మరియు అణువులలో కాంతి అస్థితి స్థాపక పరిక్షేపణ. మీకు ఇది ఇబ్బందిగా ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్ మీరు రామన్ ఫలితము అని రాసిన సరిపోతుంది. So this is the answer related to the C.V. Raman and S. Chandrasekhar. So next one we can write the some basic laws, conservation laws in physics. Conservation laws are nature of physics laws. Nature of physical or physics laws. భౌతిక శాస్త్ర నియమాలు, భౌతిక శాస్త్ర ప్రాథమిక నియమాలు. ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో లేదు, కాకపోతే ఒక టాపిక్ ఉంది, ఒకసారి జాగ్రత్తగా. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఐ కెన్ రైట్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ energy, law of conservation of energy. So this is the first basic law. And second one, law of conservation of mass. This is the second law. And third one, law of conservation of momentum or linear momentum. And third one and fourth one, law of conservation of angular momentum. And fifth one, law of conservation of charge. So these are the called physical laws, nature physical laws. So the first one is law of conservation of energy, Shakti Nityatva Niyamam, first one. So next one, law of conservation of mass, Dravya Rashi, Dravya Nityatva Niyamam. And third one, law of conservation of linear momentum, రేఖీయ ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వ నియమం, ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వ నియమం. అండ్ ఫోర్త్ వన్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మూమెంటం, అంటే ఏమని చెప్పాలి, కోణీయ ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వ నియమం. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్, ఆవేశ నిత్యత్వ నియమం.
So these laws are called nature of physical laws. So this need not to by heart about the examination point of view. So this is the first lesson. The first lesson is physical world, bhautika prapanchamu. So the questions are, I will repeat the 5 questions. So the first question is, what is physics? So this is the first question. And second question, what is the contribution of C.V. Raman? This is the second question. And the third question, what are the fundamental forces? This is the third question. And the fourth question, which of the following has symmetry? This is the fourth question. And fifth one, so what is the contribution of S. Chandrasekhar? So this is the fifth question. So these the topics are related to our first year physics syllabus. The first lesson will be completed. So in examination point of view, only 1 2 marks question will be given in the IPA examination. So these are the 5 questions. Okay, students, thank you.